conclusion ithi ke akaziwa umbhalo walencwadi kodwa isivumelwano abavumelana ngaso ababhali beBhayibheli nabafundi balo bathi ke nakuba ke lencwadi ingaveli ukuthi ibhalwe ngubani kodwa isivumelwano sithi isandla sikaMoya oNgcwele sikhona ekubhalweni kwalencwadi because the Holy Spirit is the divine author of all scriptures. Sizovumelana bazalwane ukuthi sometimes zikhona izinto esikwazi ukuyikhomba ukuthi zenziwe abantu but ezinye izinto asikwazi ukuyikhomba ukuthi zenziwe ubani sikwazi kodwa ukubona ukuthi ekwenzekweni kwazo sikhona isandla sikaNkuluNkulu. Yilokho esikuthola ngalencwadi uma nje sisayichaza ukuthi lencwadi umbhalo wakhona akatholakali kahle ukuthi ubani kodwa kuyabonakala ukuthi the hand of the Holy Spirit is present in this book because the Holy Spirit is the divine author of all scripture. Enye into evelayo lencwadi lena kuthiwa ayifani nezinye incwadi eziningi esibhalwe uPaul ngoba lencwadi ithathwa ababhalayo nabafundi iBhayibheli bathi lencwadi ivangeli lesihlanu kanti siyawazi amavangeli ukuthi ayi4 okuyincwadi kaMateyu noMark noLuke noJohn kodwa lena kuthiwa nayo ivangeli lesihlanu. Why besho njalo is because iargument ithi lamavangeli awu4 aziwayo akhuluma ngeministry kaJesu esemhlabeni kanti lencwadi lena ifocusa kakhulu ngeministry kaJesu esezulwini. Yizwa phela lencwadi uma kwenye indawo ethi uJesu wangena emazulwini wafike wafafaza amazulu ngegazi lakhe. That is the ministry of Jesus in heaven. Ileyo into edala ukuthi kuthiwa nayo lena ithathwa njengevangeli kodwa ivangeli lesihlanu elikhuluma kuphela ngenkonzo kaJesu esezulwini. Enye into ke mhlambe okufanele siqaphele uma sifunda lencwadi like all other books letters or the epistles abhalwa uPaul abhalwa in the New Testament abhalwa enomqondo thize futhi enepurpose ethize. Lana njoba ngishile ekuqaleni lencwadi yabhalwa to the Jewish believers in Jerusalem. It was because lama believers ase Jerusalem ayisefike kwi stage lapha athanda khona ukudikibala ekukholweni ebona izinto ezithize zingenzeki. Why? It is because babesanda kwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. So bebona sengathithi benziphutha ngokumukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Bebona sengazuthi balahlekelwa yiyo yonke into ngoba ngenkathi sebemukela uJesu baphuma ekwenzeni imhlatshelo ukuthi izono zabo ithethelelwe ngezilwane kodwa kwafika lapho ukuthi uma bethandaza bathandaza kuJesu owadabula ithempeli lasendaweni engcwele wonke umuntu waba nelungelo lokuyingenela. And futhi babengasadependi kakhulu kuba priest kodwa basebedependa kwi direct contact noNkulunkulu futhi basebengasadependi nakwimhlatshelo. So ngenxa yalokho yokushintsha kwezinto nakwendlela yokukhonza babona sengathithi sebelahlekelwe yikho konke basebeqala ukuhlehla okholweni kanti bakhohlwa ukuthi they have lost the shadow but now they have received the substance of the gospel because every time umuntu introducewa entweni entsha iningi lento yokuthi abambelele entweni endala abekade yazi bese abona sengathithi lena entsha ayitholile sengazuthi izombambezela angakwazi ukuqhubeka nempilo yakhe njengokujwayelekile. Baningi nabantu abathi noma sebethola into ngempela ephilayo kodwa umuntu ngenxa yokungabaza nangenxa ye-experience yento endala athanda ukunamathela kakhulu entweni endala kodwa lencwadi it is the book that introduces the new dispensation, the dispensation of the gospel of Jesus and the operation of the Holy Spirit and the faith in action. Lapha osukholwa khona ungabambele noma ukukholwa kwakho ungakunamathisele kakhulu ezintweni eziphathekayo kodwa ukukholwa kwakho osukunamathisela uJesu ngempela. Lencwadi incwadi futhi eveza uJesu engumpristi omkhulu kunoAaron. Mawubuka nje ku chapter 3 wethu iveza lokho lencwadi superiority of Christ
lencwadi mhlambe mawubuka na chapter 1 iveza uKristu emkhulu kunabaprofeti nezingelosi kanti uchapter 5 wakhona uveza uKristu emkhulu kunoAaron bese kuthi uchapter 8 wakhona uveza uKristu wethu eyisona sivumelwano esisha okufanele siphile ngayo incwadi le yethemba ngoba uma lencwadi uyifunda isikhathi esiningi noma umongo walencwadi noma igama elivela more than 10 times kule ncwadi igama elithi better elicomparisha izinto ebezenzeka before uJesu engakabi khona noma before uJesu engakaziwa nangenkathi uJesu esekhona so every time lencwadi mayiveza uJesu imveza engokungcono kunalokho bekade kukhona namhlanje ekseni sizophakamisa kona lokho kulolu hlelo lwamaKristu ukuthi uJesu ungokungcono akho konke okuseke kwabakhona so lencwadi ke ihambe ifika lapha erendarisha khona itestimony which gives lento ke isho ukuthi ke uma sewufike ekholweni awudingi ukuthi izinto uzibone ngamehlo enyama kodwa kholwa ilento okholwa iyokholwa yekho uthi ikhona bese uthi ngenxa yokukholwa ubehave uthole a certain type of behavior because of the level of your faith because of the direction and the point of your faith because if faith iyayishintsha imindset if faith iyayishintsha ibelief mina ngefaith yami ngithi namhlanje there is no coronavirus that will kill us. Yes, bakhona sebefile it's okay but ngizothi corona is not the last chapter of our lives there is a chapter that is coming after this one ngizothi futhi situation okuye ekhaya is not the last chapter of your life. Why do I say that? I speak faith because if faith ubiza izinto ezingekho uyibize zibe khona ezinye zithi zikhona uthazikho kuya ngokuthi ufuna ifaith yakho isebenze to which direction ngoba ngelina ngamasithola laphana oPetru bedoba bethi ababamba ngalutho ubusuku bonke sizwa kodwa uYesu ethi abaphose amanetha abe ejuleni ngezwi lika Jesu amanetha abo agcwala imfishi sabona bephoswa futhi esithandweni somlilo kodwa baya begcwele umoya kaNkuluNkulu baya begcwele ukukholwa uNkulunkulu wabonakala indoda yesine phakathi emlilweni wabonakala ehambile ngoba abantu abanefaith abantu abanokholwa abantu abakholwa kuJesu abaqedwa abafi kodwa bayaphila kuze kube kunaphakade futhi abafi uma sekufike isikhathi sokuthi iassignment yabo iphelile emhlabeni abafi kodwa bayanikela umoya wabo ezandleni zikaNkuluNkulu njengoba asho uJesu wathi baba ezandleni zakho ngiyanikela umoya wami because if you have faith you an unstoppable force you will never die. It's an undying force. It's an undying spirit because if faith iti you live according to your declaration yikho mayibhala umbhalo wama Proverbs athi amandla okuphila nokufa asolimini lwakho khetha ukuthi ufuna ukufa noma ufuna ukuphila abantu befaith bakhuluma izinto omkhwanazi abafisa ukuyibona empilweni yabo abantu abanefaith ngaze kuthiwa uma ungekho kwi level yabo ngaze uthi abantu abanamanga noma abantu abagagamelayo kanti bakhuluma ifaith ngoba ifaith ithi noma into ungakayiboni kodwa thathi seyikhona noma ngathi ngiyadriver ngishintsha amagiya njengamanje ngidlula kuphi kodwa usho ubuhlele esitulweni njengoba ngihlele esitulweni why is because you are speaking ifaith ufuna umuphila umzalwane ukhulume ifaith ukhulume into ofuna ukuyibona ukhuluma ukukholwa ukhuluma ukuthemba ngoba iyona nto leyo ekwazi ukuthi isinikeze impilo iyona siko impilo lethu thina njengabantu abakholwayo abangamaKristu. Uma siqhubeka nevesi lethu lapha lithi noSara noma isedlulele isikhathi sokuthi angathola umntwana kodwa wathola umntwana wabeletha ngoba wathi ukholekile wethembisayo kusho ukuthi uSara waba nefaith wathi noma sengimdala sengiyisalukwazi kodwa
ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu lonothembisile unamandla okwenza ukuthi sibeletho sami siqaqeke sikwazi ukuthi sibambe imbewu sikwazi ukuthi sibambe umntwana ngikwazi ukuthi ngibelethe nami ngibizwe njengomama wezizwe eziningi wakholwa yizwi wayeka ukukholwa isituation because uma ifaith seyifikile kahle kuwena you situation you are little bit above the situation fanele kube khona ilevel othi umnyuka kuyo uthi ukuthi khaphaca kuyo uma ufuna izinto ezikaNkuluNkulu ubona izinto abantu abangayiboni ubona izinto abantu azikho ubona izinto abantu ayikaze zenzeke kodwa ngefaith uyikhulume zibonakala zizwa yizwa njengoba lapho sifunde khona lithizwi laba bafa bekholiwe kodwa izethembiso bengakazimukeli kodwa babezibonile beza kude zisekude bekholwa ukuthi lezi zethembiso bazoyireceive ngenxa ukuthi babazi ukuthi le ndawo yalapha emhlabeni akusilona ikhaya labo so ngifisa ukutshela ukuthi into ye-faith is an ongoing thing hayi ukuthi namhlanje bese uthola lento oyifunayo bese uyayeka there is always another level of faith uma ukholiwe ukuthi uJesu can be your healer uma ususindile qhubeka phela ukholele okunye because ukukholwa yinto eqhubekayo ukholwa uNkulunkulu ukuthi kusenomunye ummangaliso asaze wenza siyabonga ukuthi uyithengile imoto kodwa kholwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu engakubiza akubizele emsebenzini wakhe siyabonga ukuthi namhlanje uyashumayela kodwa kholwa phela ukuthi uNkulunkulu usengakubizela in business because faith is an ongoing thing. Njalo bahlezi bekhomba phambili because asikwazi ukukhomba lapho esikhona because lapho esikhona kusuke sekuyitestimony masikhomba izinto ezibonakalayo suke sesikhomba itestimony kodwa masikhomba izinto ezingabonakali izona izinto lezi zisichazayo abekho abantu eksena abangibusisa njengabantu abathi I'm fascinated by my next level abantu abathi ngichazwa izinga engisaya kulo engakafiki kulo because uma uchazwa in next level yakho ikwenza ukuthi faith kube yinto ovuka ngayo kube yinto ophila ngayo kube yinto olala ngayo because uyazi ukuthi kune level osafuna ukufika kuyo abantu befaith abantu abangakwazi ukuhlaliseka ndawonye abantu befaith abantu aba promoted every year every week every month to another level of prayer to another level of prosperity to another level of spirituality to another level of doing things because abantu laba that are always willing to explore izinto engakaze ibone umuntu because faith is the substance of the things hoped for and is the evidence of the things not seen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawukholwa ukholwa ukuthi uzoba nebusiness ukuthi lithi leli verse believer ukuthi sewunalo ungaze utshele nabantu ukuthi I am too busy in my business but you are not working you don't have a business kodwa faith othi mawunayo inamathisele kuJesu ithi behave as though you have this thing so by so doing you are commanding that thing uyibiza in the divine kwela sebungweleni kwela kwamoya izulu kwela kamoya umhlaba ubize lezi zinto zibe khona so kufanele noma ngathi uyathandaza udlule eceleni kodwa ufike lapho uthi Father I thank you for this business Father, I thank you that this business is so profitable. Thank you, Father, that this business is employing more than 100 people. Thank you, Father, for this business that I'm able to feed my church and usho ibhizinisi engakabi khona because ukukholwa uba ne-evidence ezinto ezingekho futhi uba nesiqiniseko ngezinto ezithenjwayo so ifaith namhlanje sifundisa lokho ukuthi we look beyond the situation we look beyond the current moment ishuthi ifaith ngamanye amazwi mkhwanazi ifaith eyabantu abane vision ifaith eyabantu abane vision yeah ake ngiphinde kuphinde ifaith yabantu abane vision because if you have a vision you become before you become yeah uma une vision awukwazi ukufika la ungakazi uyibona ukhona khona uphila ezweni la uyakhona kodwa usela yebo baba before ufike khona ubehave so kwabantu bakhona
abantu bakhona mangabe bephila ubungcwele uzophila nawe ubungcwele abantu bakhona mangabe benamamenazi uzoba namamenazi abantu bakhona mangabe behlonipha nawe uzohlonipha ngoba uyakhona kusho ukuthi ifaith eyabantu abanombono abazi ukuthi bafuna ukuya kuphi ngempilo abantu abangaziboni belapha bakhona in 5 years to come ifaith eyabantu abanjalo because ithi ifaith usunesiqiniseko salokho okuthembayo futhi usunobufakazi walokho ongabonwayo so ngaleyo ndlela behavior as if usunako akekho mfowethu umuntu wakwabo uthisha engakazi ayiphuphe uthisha akekho umuntu wakwabo udokotela engakazi ayiphuphe wabo udokotela akekho umuntu wakwabo ayipolitician angakazi ayiphupha ayipolitician before you become you must become before the process of becoming starts so that when you get there you know how to behave kubantu kuzobe kuyisurprise mkhwanazi la uzofika khona ngevision yakho because bazobe bengayazi kodwa kuwena njengomuntu wefaith kuzobe bengaseyona isurprise futhi izobe engaseyona ifaith kodwa kuwena uzobe sengubufakazi kodwa into ezobe ichaza ilento ezobe usaya kuyo yokuthi mangabe ngisuka la there is another level abantu befaith abantu ongazi ukuthi baphakeme mabekhuluma ngenxa ukuthi bahlelezwini bathi bebancomela lokhu bathi hayi kuncane lokho enikubonayo kukhulu uNkulunkulu asazokwenza beze bethi abantu ayisho uphakeme kanti no awuphakeme uhlelezwini because abantu bayathanda uba general bayathanda abantu ukuhlala kwi level yabantu but if une faith udinga ukudlula kwi level yabantu ubona izinto ngenye indlela futhi njalo mawune faith umuntu ophambana nesimo ngizothi uma leli bandla lase Jerusalem ama Jewish believers encourage esehlehle ekukholeni kwabo anikezwe ithemba ngizokunikeza ithemba nami namhlanje ukuthi no ukumukela kwakho Jesu awulahlekelwanga kodwa you have lost the shadow and received the substance of the gospel keep on going keep on pressing on forward ever backward never qhubeka mfowethu uye phambili qhubeka dadewethu uye phambili qhubeka mama uye phambili qhubeka baba uye phambili ukukholwa uqinisekisa ngezinto engabonayo futhi kuyithemba ngezinto ezingabonwayo kufanele kuseni sazi ukuthi uma sifuna izinto kufanele sibambe ifaith ayikho enye into ke mkhwanazi usathane ayifake kubazalwane njengokuthi bangabe nayo ifaith bengamthemba uNkulunkulu benganikela bengathandaza bengenza yonke into bakhepha ishumi benze zonke izinto ongayicabanga bathi usathane ubabambe ekuthembeni uNkulunkulu kube khona izimo azibuka abayibuka phambi kwabo bethi lezi zimo angeke ikwazi ukuthi zisuke kodwa kufuneka abantu abafana noAbraham ongomunye umuntu okhothiwe lapho esifunde khona ukuthi wakholwa uNkulunkulu noma ethe uNkulunkulu uzoba ubaba wezizwe eziningi ngayo le ndodana ayizoba ubaba wezizwe eziningi ngayo wathi uNkulunkulu ithathe uye nayo intabeni ufike uyenze umhlatshelo uyibulale uyishisa uyenze ibribe umhlatshelo uAbraham ngenxa yefaith azi ukuthi uNkulunkulu is the provider wathatha yona le ndodana yakhe wahamba nayo yathi noma imbuzo yathi baba ngiyayibona inkuni ngiyakubona konke kodwa uphi umhlatshelo iphi imvana yomhlatshelo wathi uAbraham entabeni kaJehova ngiyabonela God will provide so kufuna abantu befaith babe njalo because uma une faith mkhwanazi ifaith yakho will be put to test will be tested and God will push you towards the limits ukuzabona ukuthi uyamethemba akuphusha uNkulunkulu uzubone sengazi ukuthi kuyaphela ngempilo yakho bese mangabe kube sekase umzuzu wokugcina bese uNkulunkulu eyaphakama athi thou the faithful one bese yakhona uNkulunkulu asebenze ngawo uNkulunkulu akasebenza ngabantu abane faith encane kodwa ufuna abantu mkhwanaza abane faith enkulu athi noma kungena kudle ekhaya noma kungena kudle endlini kodwa athathe ibhodwe lakhe alikline kahle afaka amanzi kulo abeke phezulu kwesitofu asonise aphakamise izandla dumisa athi baba ngicebile kakhulu mawukimi athi God you are Jehovah provider you are Jehovah that can do the impossible uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo in that midst he will show the provision he will send the provision uNkulunkulu onjalo otesta ifaith yakho into ke esishayayo ukuthi every time uNkulunkulu esitesta
ifaith yethu asiyiphasi kodwa khona abantu abahamba phambi kwethu abafana noEnoch abahamba baze baphela khona abantu abafana noElijah abahamba baze bathathwa zinqola zomlilo behamba bekholwa nje uNkulunkulu bakholwa uNkulunkulu kwaze kwaba sekugcineni benefaith wasuka uAbrahama wasuka ezweni lakubo wasuka ezihlotsheni zakhe wasuka emndenini wakhe wayezweni uNkulunkulu ambizele kulo ngenxa uthena ama promise abantu befaith abantu abaphuma sometimes bengazi ukuthi bayakuphi kodwa bazi ukuthi lapha bayakhona bazohlangana noNkulunkulu and uNkulunkulu uzoba iprovider yabo and God will be their shield and God will be their protector God will be their healer God will be their provider God will be everything that they want because bane faith kahle kahle mkhonazi ifaith usukungena kwenye dimension kolunye uhlobo lomhlaba ongangenwa kulo ngezinyawo because kwa faith zikhona inyawo zakhona kodwa ezakwamoya kwa faith zikhona izandla zakhona ezakwamoya kwa faith akhona amehlo akhona kodwa wakamoya afuna ukuthi before izinto zise kwa physically ungene kwa divine izinto izibambe ngesandla uhambe ngezinyawo zakwamoya ezokungcwele ungene khona uthatha izinto zakho ukhuluma izimpi zakho ngezwi ngoba liyisikhali liyinkemba ulizimpo zakamoya ngoba nakho umuntu wefaith ubuye that is why thina abantu abakholwayo nathi bantu abasindisiwe abantu abayi-understand indaba yethu yikho bethi sometimes sinama-salamis because into esiyibambile sibambe ifaith kanti abantu abaningi bafana naleli bandla leli sikhuluma ngalo babambelela ezintweni eziphathekayo kanti namhlanje kuseni bengifisa ke sithi ukunyuka because nalokho lele into enephathekayo ilevel ethize yokukholwa kodwa ke sifike kwilevel yokukholwa lapha esikholwa khona izinto singayiboni esikholwa khona izinto esizithembayo kube sengazi ukuthi zikhona lithi iBhayibheli bawela ulwandle olubovu kwaba sengazi ukuthi alukho bahambe emhlabathini owomileyo kwangazi ukuthi awekho amanzi ngenxa ukuthi babekholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wabo angeke aze abakhiphe eGibhithe bese zobabulalela lapho hlanu kodwa bahamba ngefaith ilelo themba engifisa ukuthi silivuse kuseni kumlaleli ekhaya ukuthi akuthathe namhlanje ukwethemba uthatha ukukholwa phezulu kwesimo sakho uthatha isimo sakho ubeke ukukholwa phezulu kwaso ukholwa uNkulunkulu uprofete phezulu kwaso ukhuluma izinto ezingeke ukhuluma izinto oyifunayo ofuna zibe khona kube sengathi zikhona bese uphila sengathi lezi zinto sewuyireceiveile ulinda uNkulunkulu bese ubona imangaliso uNkulunkulu azakwenzela zona. Saze sabusiseka ekseni namhlanje yabona incuzi nami ukuthi ngimisa umfundisi esakhuluma mangithi ngiyabuka ku Facebook wami kugcwele ngendlela yona eyisimanga yabona ke kube mnandi inkonzo ufisa ngazi ukuthi inkonzo ngangaphumi lokho kwenzeka namhlanje ke la kodwa ke siyothini ke phela ngoba isikhathi sikhona yabona ngiyabona la ku Facebook ngibuke nje lapha bala ku Facebook ngisazothatha incuza ukhona ukhansela usiya Khumalo lapha na ke eKhula Village ukhona ke la usibonelo Africa uthi wow i-background yakho umfundisi uthi ke it's a vivid articulated mapholoba uyabona ke isingisi lesi uthi nje uqonda ukuveza ukuthi ngempela uyibeke yacaca ba yabona ke la ukhona umfundisi uKudumentsele uma ngethe uthi how powerful teaching mfundisi Ncoko yabona buyi Africa uphakamisa izandla ngiyabona ukuthi khona la ucela itribe ucela impilo na Facebook uthi nje umlilo wodwa uphakamisa izandla uthi la uSipho Khumalo uthi amen isiphakeme nomfundisi uNcobo uBishop KP Hlela uthi mgcotshwa kaThixo phakamisa izandla ayanda ubayanda uthi mapholoba uThokozani uthi amen and amen Thokozani Mbuyazi sibonele Africa uyabuya futhi uthi hey uthi God will provide uthi ke la uThokozani uthi Jehovah our provider khona la nolindelwa shangase uthi amen uphakamisa izandla angithathe lo ngumlali lokuqala sawubona uyabona ke ngifuna ukuthi umuntu uma ngishayela Nkosi yami eqhele eduze komsakazo wakhe noma uvale khona sizozona kahle la amiye efone ethu la ayahlupha kakhulu la emadlebeni mangabe uvulile umsakazo wakho usemoyeni sabona niyaphila
Uphile nje mama nothando. Alright, ake sithathe umunye. Usemoyeni sobona? Kunjalo. Uyaphila wejisa mfethu. Uyaphila mfethu. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga kakhulu sombisi mfethu. Alright, ake sithathe umunye 0720217666 sabona. Right sabona. Ninjani? Sikhona ubani lo ngathi uthalitha nje. Hawu sotoba mfethu. Hawu cishe ngathi sabhamba sekhiya konje kunomfundisi manje uzobona ngathi sishaya ikarati la. Yabona mfethu uthinta namandla ukuthi sifanele ukunakekela umzimba wethu wenyama siphinde sinakekele nomzimba wethu wakwamoya. Yes, yes. Hey, ngiyakuzwa sotoba. Uphile nje sotoba mfethu. Nazo-ke 0720213766 right sabona. Sikhona mfethu njani? Amen. Uphile nje mfethu. Alright. Right sabona. Baba njani? Baba. Amen. 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 Yes, 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 yes. Amen. Uphile nje mfethu. Nazo-ke right sabona. Amen. Ubani esikhuluma naye? Black Mamba tukutuka ushaya mfethu ngizwe.
uphile nje mfethu amen kulungile mfethu yabona isikhathi ke sihamba sibekile phansi yabona ke angithatha ababili bokugcina bese ngigijima ngibheke imiqhafazo embalwa bese siyadlula sikwazi ukuthi sitetele umfundisi sazoshiya nomkhuleko abantu behlezi emakhaya usemoyeni sabona mama amen amen Siyabonga kakhulu mamcebi konkomboso usemoyeni sabona ungokugcina sabona okay angithethe ke nje okugcina la bese ngibheka ke imiqhafazo ungokugcina sabona ninjani sikhona ubani lo usiso abani wakamsane ngubani edubele enkunzi awushaya mfethu ngizwe Sabonga kakhulu mfethu uphile nje mbongo somashi yabona ke yaze yangibusisa intshumayelo ngayizwa ukuthi hayi nami ingisukumisile ngithanda kakhulu umfundisi le oyikhulumayo ukuthi lamaqhawe enkolo awagcinanga ngokupraise kakhulu izinto uNkulunkulu ayabanikeza kodwa bakholwa baze bafa futhi bekhona behleli kwesisikhathi kuyadinga ukuthi noma ungakayitholi into oyidingayo kodwa uhlale ekholweni futhi ungahlali ngoba uNkulunkulu esekwenzelile izinto oyifuna kodwa uhlale umkhono uNkulunkulu hayi mfundisa ngibheka imiqhafazo embalo bese ngiyakudedela ushamazo okugcina bese ke uyasivalela ngomkhuleko ngiyabona ukuthi khona batibhalile la umqhafa uthi lo haleluya ekseni Nkosami ngicela ungathatha ama-calls manje ningasafuni safunde nje imiqhafazo uthi ke haleluya ekseni yangithinta nami intshumayelo kabamfundisi amen from Ntobeko okay from noNtobeko Ntobe Sothondose kwaMsane ngasemgababa siyabonga kakhulu uNtobe ubani lo uthi ke ngiyabingelela umsakazi wethu weRise sazi sabusiseka ngamazwi kamfundisi uthi ke sayisabusiseka ngamazwi omfundisi ekseni siyabonga kakhulu uThobeka Mhlongo ukwahlabisa empembeni siyabonga lapho kwahlabisa empembeni uthi ke lo uthi ke ngithi power amazwi okay amazwi anamandla siyabonga ukuvuselelwa from Lindeka Hlabisa siyabonga ukuvuselelwa from Lindeka Hlabisa kwaMsane alright ubani lo uthi ke lo mntwana Shamase mina okay uthi lo mntwana Shamase mina ngikhonza ekhaya okay ayenye le sibona sithula ifuthi omunye umqhafazo la usuke kubani okay uthi ke lo uthi ke hey malume Ndonga umkhulu okay malume Ndonga umkhulu uthi mina
ngikhonza nodadewabo okay ngikhonza nodi wonke ema-16 ngithi abaphile bonke kwa-D okay mfundisi isikhathi ngoba sesikanje angikudedele nje usho amazwi akho okugoqa mhlawumbe-ke bese-ke usipha nokuthi emva kwe-lockdown umfundisi ukhonza kuphi la ukhonzela khona bese-ke usipha nomkhuleko namhlanje kuseni. Alright, ngiyabonga kakhulu mfethu. Asibonga kakhulu bonke abalaleli asebebe nabakushilo ngezwi uNkulunkulu akababusisi. Ngifisa nami ukugqizelela lokho kushiwo abaphathi bezwe ukuthi asizinakekeleni ngalesikhathi se-COVID-19 izwe lonke ligonqile asenzeni lokho sihlanze izandla zethu sanitize, keep the right social distance, sifake izamfonyo zethu ama-mask senze konke sihlale emakhaya njengoba ufike uyiphethe nje la siye kulezo ndawo siyakuzo ngala kunesidingo ngempela ngoba lesifo sikhona ngempela but phezulu kwalokho ukuthi sigqizelele ukuthi noma isimo sinje thina abakholwayo nabangakakholwa kufanele sinikeze ithuba sibuke ukuthi uNkulunkulu ukhona into afuna ukuyisho ngalesi sikhathi because njalo uNkulunkulu mayizoqala a new movement kuba khona izinto ongazuthi abantu badideka bese ngazuthi izinto ongazuthi awekho ama solutions kanti ngaleso sikhathi is raising something new. Ngiyafisa ukuthi abantu ba-understand thina abantu bakamoya we understand what is happening and asinyakaziseke asithukile kodwa we are very much vigilant and informed about lesifo esikhona. So ngiyacela ukuthi sibuke ukuthi yini uNkulunkulu ayifuna kuthina. Mhlawumbe uNkulunkulu ufuna ke simnikeze isikhathi ke sicabange ngaye ke siphenduke endleleni zethu ke senze okuhle nathi abanye bebekhona bese behlehlile sibuyele sikhole ngoba uNkulunkulu ukhona ekhulumayo. There is a message out of this. Mhlambe angisho lokho before ngithandaze ngiyatholakala kwaShikshela ibandla likhona Free Evangelical Assemblies abafisa ukuxhumana nami bengangithola ku Facebook Facebook page yami Evangelist Siyabonga Ngcobo, Evangelist Siyabonga Ngcobo, ngitholakala lapho. Ngifisa ke sithandaze kuseni babegabeni Nazareth sikunikeza udumo ngalesisikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele ngiza kuwe nesizwe sonke uNkulunkulu wethu ongcwele sase South Africa kakhulukazi ngalesi sikhathi. We pray Almighty God uNkulunkulu wethu, in you we put our trust uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyazi uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi kulobu umnyama esikubo wena ungukukhanya kwethu uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyazi futhi kulesi simo esikuso uNkulunkulu wethu ongcwele you will prevail uNkulunkulu wethu onamandla onke because kungakabi bikho lutho wena uNkulunkulu awukhona futhi namanje ukhona naphakade uzoba khona uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyathandaza ukuthi ube ikhambi nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele ube our protector even in this time uNkulunkulu wethu onamandla onke. I pray for each and everyone at home uNkulunkulu wethu ongcwele ngithandazela amandla akho, amandla kaMoya ongcwele, ngithandazela isalvation, ngithandazela uNkulunkulu wethu ongcwele ukuguquka kwezinto egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Abusisa everyone obekalalele kuseni umphilise avuswe ngalelizwi uNkulunkulu wethu ongcwele. Mina ngikhulumile lokho obukubekile kimi kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele qhubeka wena ukukhulume ngendlela yakho kubo uNkulunkulu wethu ukuze impilo zabo ishintshe bashintshe ne direction ibheke kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Bless our country, bless our town egameni lika Jesu. Bless our leaders, bless this radio station, bless each and everyone egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Right ke isikhathi ke masisika nje siphoqa ukuthi ngiliguqise kohlelo ngithembisa ukuthi na kanjani ngeviki lizayo ngesikhathi esifanayo sobe sindawonye. Sambonga kakhulu uNkulunkulu angisho ukuthi ke ntambama malibumbane ihora lesihlanu kuzoba ngikhona futhi la ngikwethululeke uhlelo sikhonza uNkulunkulu wezimanga na kanjani Bishop KP Hlela sobe sinaye senza konke kusemandleni njengomsakazo ukuthi asifuni noyedwa ozolahleka ngalesi sikhathi se lockdown. Sihleze emakhaya kodwa sidumisa uNkulunkulu, siyakhonza, siyaqhubeka nokukholwa uNkulunkulu ngangigcina nibusise nemindeni yenu. Siqhubekele ukuthi ke siyahlamba izandla now and then, sihlamba izandla singayeki ukufunda izwi, sikhuleke abanezincwadi beshare izincwadi, sekhona nezincwadi electronic asithumelelane njalo njalo ukuthi sikwazi ukuthi sivuseleleke
WhatsApp status update izwi kababa uNkulunkulu, singa update ukudla kuphela nokujima kuphela, kodwa sibuye update nangezwi kaNkulunkulu, intshumayelo nangomculo ukuze sakhane isikhathi mase sikanje. uNkulunkulu ngathi ngaba nani sekhona ke umfoka amanqele uzomnikeza uhlelo lumnandi lwamazayoni. uNkulunkulu abe nani kuze kube siyahlangana ngesikhathi esilandelayo.